நீங்கள் கிரியேட்டிவ் ஃபீல்டு எடுத்தீங்கன்னா absolutely bachelor of design is the future. தமிழ்நாடு especially பார்த்தீங்கன்னா we were the fully integrated creative campus. We don't focus on other streams, we focus on the creative industry streams. இதனால என்ன ஆகுதுன்னா in Tamil Nadu and in Kerala, there were no colleges offering Bachelor of Design as a degree. So we were the first ones launch a Bachelor of Degree program in a Generative artificial is different from traditional AI. Traditional AI எடுத்தீங்கன்னா it is based on rules and code. Then the output is derived out of this. நீங்க generative AI எடுத்தீங்கன்னா is based on patterns and intelligent learning, intelligent analysis of those. And then like the name suggests, it generates. So this is the difference between a traditional AI and a generative AI. Generative AI is going to be an important player. Behindwoods நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம எங்க இருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா சசி கிரியேட்டிவ் காலேஜஸ்ல தான் இருக்கோம். And we have ராஜ்தீபன் சுவாமிநாதன் சார் with us. Hi sir, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேங்க. ஸோ ஒரு ஈவெண்ட்னாலே காலேஜ் வந்து பயங்கரமாக களை கட்டிட்டு இருக்குன்னு தான் சொல்லணும். அதுவும் சசி கிரியேட்டிவ் காலேஜஸ் அண்ட் நிறைய கிரியேட்டிவான டிசைன்ஸ் கீழே நாங்கள் பார்த்துட்டு வந்தோம். ஸோ கண்டிப்பாக நிறைய விஷயங்கள் உங்ககிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் தான் வந்திருக்கோம் சார். இப்போ நிறைய கிரியேட்டிவ் ஃபீல்டில் நிறைய காம்படிட்டிவாக தான் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்றப்போ எஜுகேஷன்லேயுமே அதே காம்படிஷன் நீங்கள் பார்க்க முடியும். அப்படி இருக்கப்போ எதனால சசி கிரியேட்டிவ் காலேஜஸை சூஸ் பண்ணும் அப்படின்ற கேள்வி எல்லாருக்குமே வரும். அப்படின்றப்போ உங்களுடைய பதில் அது என்னவா இருக்கும்? Very good question. When we first started Sashi Creative Colleges 12 years back, அப்போ வந்து we realized that most of the institutions are arts and science and engineering, and you really don't have anyone who are specialized in towards the creative industry. That is why our name itself is called as Sashi Creative Colleges, is because we specialize in the creative industry oriented programs. So நீங்க இந்த creative industry oriented programs என்னென்னு எடுத்தீங்கன்னா we have the entire gamut from architecture to communications to fashion, interior and product design. So essentially our proposition is, if you're a parent and if you want your son or daughter to pursue the creative industry, or if you are a student looking at this video and you want to pursue the creative industry, we have all the streams it's catering to the creative industry. கண்டிப்பா சார். ஸோ ஒரு தெளிவான பதில் கொடுத்துருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாம இப்ப நிறைய கிரியேட்டிவான விஷயங்கள் ஒரு இடத்துல பண்றாங்க அப்படின்னா மற்ற இடங்கள் பார்த்து அந்த விஷயங்கள் நம்ம காலேஜ்ல இருக்கணும், நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அது இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மற்ற காலேஜ்ல இருந்து நீங்க பார்த்து பண்ண விஷயங்கள்னா என்ன? Sashi Creative Colleges பொறுத்தவரையில என்னன்னா we are actually, our focus is advanced learning and technology. So why this philosophy and why this belief in advanced learning is because see, we are actually a specialized program. We don't focus on other streams, we focus on the creative industry streams. இதனால என்ன ஆகுதுன்னா we have some of our decades of research and decades of learning, we have adapted the best of systems, process, procedures when it comes to teaching these core subjects. And the creative field is actually a technical field. There's a lot of ins and outs that we have mastered through the years. One of your questions was, what is it that we have adapted from like other institutions? Actually, none from India. We have actually, our aspirations are to be the best in the country. Once we are best in the country, then we'll be a global player as well. To give you an example, when we first started design about 6 years back, we actually collaborated with Birmingham City University. We have an MOU with them. In Tamil Nadu and in Kerala, there were no colleges offering Bachelor of Design as a degree. So we were the first ones to launch a Bachelor of Degree program in a private institution like us. And the process எப்படின்னா, so we collaborated with BCU. So whatever is the current and the most latest of curriculum in terms of Bachelor of Design, we adopted that, collaborated with the local university over here, and then we launched the course. இதோட பலன் என்ன அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, first is that this is very much the latest and cutting edge of content. So நீங்க இந்த course எடுத்தீங்கன்னா, so our course is actually QAA mapped. So இதனால என்னன்னா, the syllabus and everything is equivalent to the European curriculum, and transfer of credits and interchanging of projects, all that is feasible. இன்னொரு உதாரணம் கொடுக்கணும்னா, why content wise itself is superior. When we first launched the course, we compared like another regional institute which was offering a Bachelor of Technology in fashion. நம்ம இப்போ அந்த கோர்ஸ் எடுத்தப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெரி சர்ப்ரைஸ் டு ரியலைஸ் தட் இப்போ 4th இயரில் வந்து தே ஹேட் அ சப்ஜெக்ட் கால் கலர் தியரி. ஸோ வி வர் டேக்கன் அ பேக் பிகாஸ் கலர் தியரிங்கிற சப்ஜெக்ட் பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா பேச்சுலர் ஆஃப் டிசைனில் இட் இஸ் இன் த வெரி
first semester we start with color color theory. theory. Okay. So I mean, this is the difference when you between like other programs and a design program. Is that design programs are specifically catered to the creative streams. It is not to say anything wrong about like any other arts and science or engineering program. It's just to say that Bachelor of Design is a cutting edge, leading We can course and a directly program. specifica நம்ம அந்த கோர்ஸ் படிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயமா கூட இருக்கு. Absolutely. If without a doubt நீங்க creative industryல இருக்கணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா absolutely Bachelor of Design is the future. It is the way to go. நீங்க இந்த கோர்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா world wide எடுத்தீங்கன்னா it is actually a new program. Tamil Nadu especially பார்த்தீங்கன்னா we were the first fully integrated creative campus, and to have like all the different creative programs in one campus. It is absolutely proud that we have a lot of workshops. We have around like 30 to 40 workshops in the entire year. That's quite a lot of options for the students to choose. And these workshops are held by experts from all over India. We fly them down from Bombay, Delhi, and they are from the best industry and institutes. For our architecture student, if he is interested in textile dyeing, he can still go for that workshop and learn. This type of interdisciplinary and cross-cultural learning does not exist in other campuses. And we are happy and proud to say that this enables for better learning environment for the creative mind. ஒரு கிரியேட்டிவான இடத்துல ஸ்டூடெண்ட் தான் அவங்களுக்கான சிலபஸை சூஸ் பண்ணிக்கணுன்ற விஷயம் தான் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறப்ப எனக்கு புரியுது. அப்படி இருக்கப்ப ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஃபேக்கல்ட்டி அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் இன்ஸ்டியூஷனுக்குமான ஒரு டிஸ்கஷன் வச்சு தான் நீங்கள் அவங்களுக்கான என்ன எஜுகேஷன் வேணுன்றதே சூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்ல சார். ஸோ அப்படி இருக்கப்ப இங்கே எப்படி அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அவங்களுக்கான ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குது, அவங்க என்ன மாதிரி விஷயங்கள் கற்றுக்குறாங்க, அண்ட் கல்ச்சர் எப்படி போயிட்டுருக்கு அப்படின்ற விஷயங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது. Absolutely. Hit on the right word, culture. Culture is actually absolutely essential for the creative field. எதனாலன்னா நீங்க creative field எடுத்தீங்கன்னா it is all about collaboration and creation. So how do you collaborate and how do you create? So essentially when you look at it, when you break it down, it is actually a mix of 6 elements. The 6 elements are faculties, content, workshops, infrastructure, and then you have tie-ups, and the last but the most important element of culture. If you look at the first one, faculties எடுத்தீங்கன்னா இப்போ creative field is all about diversity. So our faculties are actually from all over India. We have faculties from Himachal, Rajasthan. Our director is from Delhi. So, and then a lot of faculties from Kerala as well. So when you have, faculties from all over India, each one comes with a different perspective, different way of looking at things. When you have this diversity of ideas, it is actually, it will trigger a spark in most of the students. And we are lucky that way that, even our students are from all over India. We have students from Bombay, Dubai, Patna, Chennai, Bangalore. So, you look at our campus, we are actually a cultural melting pot. We celebrate all festivals. We eat all types of food, Bengali food, Rajasthani food. This is what makes our campus good. This is what makes our campus thriving, and this is exactly what is required for a designer. Is this cultural melting pot, is this diversity of ideas, and that is absolutely essential. And like I said, the other elements, we have a collaboration with University of Technology in Malaysia. And if you look at that collaboration, we are offering a international twinning studio. This is first of the kind in this region, and very few institutes in India do this. So essentially what this is our students and the students of UTM, along with our faculties and the faculties of UTM, have joined virtual studios. So literally, our students' work is being taught by Malaysian faculty, and our faculties also teach Malaysian students. And there's a whole lot of international collaboration as well. This again connects back to the culture, the diversity of thought. ஆக்சுவலி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது சார் இந்த விஷயங்கள் கேட்குறப்ப. இப்போ நிறைய விஷயங்கள் நாலேஜ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறப்ப தான் அதோட ஃப்ளேவரே நமக்கு தெரியுன்றது கூட சொல்லலாம். யூ லுக் அட் ஐடியாஸ் as a fundamental. கண்டிப்பாக ரைட். ஒரு ஐடியா எப்படி உருவாது? Ideas always have existed. It's just like the collusion of different ideas creates a new idea. The fundamental pillar for this is collaboration and creation. Having a cultural melting pot is absolutely required for a creative campus. And this is not practically possible in larger institutions which have other streams, but it is possible in a focused and a specialized place like ours.
ஸோ கண்டிப்பா சார் நீங்க சொல்றப்ப ஒரு ப்ரௌடான விஷயங்கள் நிறைய நாங்க பார்க்க முடிஞ்சது. நீங்க பார்த்த விஷயங்கள்ல ரொம்ப நீங்க அட்மையர் பண்ணது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டயா இருக்கட்டும், அண்ட் காலேஜ்ல நடக்கிற விஷயங்கள் நீங்க பார்த்து ரொம்ப அட்மையர் பண்ணி ப்ரௌடா ஃபீல் பண்ண விஷயம்னா என்னவா இருக்கும்? So we were ranked 23rd in the country, and that is one of the most proud moments of our institution. Apart from this, we won several awards. One of the awards என்னன்னா இப்போ recently பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் City Corporation had a architectural competition for the institution to design some public infrastructure. So if you look at this project, the first place and the second place was actually won by our institution. So I mean, it took us by surprise. So typically, it's just like one prize. But to see that the first and second was a heartening feeling Okay. in the recent times. But what gives us the most happiness is our alumni. To see them successful, nothing else gives us more joy than that. We have alumni. One of the proud things about us is because of this cultural melting pot of ideas. Our students also around the world. They're all over the world. They're in 18 different countries. We are proud to say our alumni are almost everywhere, and they've all been very, very successful. And you look at design also. Our students are our alumni are in like the top technology companies like Google and Accenture and all these top companies. This is the most touching and heartening feeling is to see them successful. அதுக்கு தானே நீங்க இவ்ளோ விஷயங்கள் நீங்க பண்றப்போ that is what you wish to do. Absolutely. When I started the institution back in 2009, before that I used to be a faculty in Virginia. Okay. So this institution was started purely because of the love to teach. Nothing gives me more happiness than to see my alumni come just say hi, hello, how are you to me. That is the moment of joy. கண்டிப்பா ஸ்டூடண்ட்ஸோட சக்சஸ் தான் ஒரு பெரிய கிஃப்டாவே இருக்கும் உங்களுக்கு. Absolutely. இப்போ என்னென்ன கோர்சஸ் இருக்கு? We started with architecture, and then now we have design as well. For design எடுத்தீங்கன்னா we have different streams like communication. Communication வந்து உங்களுக்கு இந்த Viscom and Masscom subjects are embedded in it. இப்போ communication design எடுத்தீங்கன்னா you can diversify into specialized streams like film, photography, branding, advertising, and then graphics, animation. All that comes into the communication realm. And if you look at fashion includes textiles as well. So, and fashion is again a very multi-dimensional course. And apart from this, we have product and industrial design. And we have interior design as well. And we also have masters in design. So that is also a very, very interesting and a very, very exciting program. The output of the students is something that is really, really good. And we are really looking forward to them to flourish. நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க. அண்ட் இப்போ அடுத்தடுத்து இப்போ காம்படிட்டிவா போயிட்டு இருக்குன்றது நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். அப்படின்றப்ப நிறைய விஷயங்கள் நீங்க இன்க்ளூட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அதுல முக்கியமான விஷயம்னு பாத்தீங்கன்னா ஏஐ. ஸோ சசி அண்ட் ஏஐ, ஸோ அது எப்படி போயிட்டு இருக்கு? Absolutely. இப்போ generative artificial is different from traditional AI. Traditional AI எடுத்தீங்கன்னா it is based on rules and code. Then the output is derived out of this. நீங்க generative AI எடுத்தீங்கன்னா generative AI is based on patterns and intelligent learning, intelligent analysis of those. And then, like the name suggests, it generates. So this is the difference between a traditional AI and a generative AI. What is its application? Traditional AI, as you know, it has application across the different fields. Generative AI also. Generative AI has the highest impact towards the creative field. Again, you look at Facebook, Google, Apple, any company that is out there that is into the digital and the creative space, generative AI is going to be an important player in that market. And அடுத்தடுத்து இதெல்லாம் நீங்க பண்ணணும்னு நினைக்கிற விஷயங்கள்லாம் என்னவா இருக்கும்? Our aspiration பாத்தீங்கன்னா is to be the best in the country. That is our aspiration. So we are working towards being best in the country, and that's where what are the initiatives that we take towards it is, again, if you want to be a national player, you need people from all over India. So that is what we are working on towards, and then that is why we have faculties and students from all over India. ஸோ அடுத்தடுத்து உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டையும் நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம், அண்ட் ஃபேக்கல்ட்டிட்டையுமே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் தான் வந்திருக்கோம். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யோர் டைம் சார். Absolutely. Thank you so much for being here. Thank you, audience. Thank you, everyone, for coming here. Really looking forward. Please come to Coimbatore. Please come to Sasi Creative College. ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கிடெக்சர் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் கூட தான் இருக்கோம். அண்ட் அவங்க பண்ண ஒர்க்ஸ் தான் நம்ம சுற்றி பார்க்க முடியுது. ஹாய், உங்கள் பேர் என்ன? myself Intresh. ஓகே, ஸோ நீங்கள் இங்கே என்ன படிச்சுட்டு இருக்கீங்க? ஆர்கிடெக்சர் கரெக்டாக? இப்போ வந்து செகண்ட் இயரில் 4th செமஸ்டர் படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஆர்கிடெக்சர் இஸ் சம்திங் தட் we enjoy and do. It's about our creativity. It's about how a space works. It's about creating volumes.
சசி கிரியேட்டிவ் காலேஜஸ் அப்படின்னு தோன்றப்போ உங்களுக்கு எக்ஸைட் ஆகிற விஷயம்னா என்ன? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு ஸ்கூல் முடிச்சதும் காலேஜ் அப்படிங்கும் போது எல்லாருக்குமே ஒரு சின்ன பயம் இருக்கும். இது எப்படி நம்ம போவோம், ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் செட் ஆகுமா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இங்கே வரும்போது லைக் ரொம்ப நிறையா பேர் இருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரியான இதெல்லாம் தேவை இருக்காது. லைக் லிமிட்டட் பீப்புள், லிமிட்டட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் நல்ல என்விரான்மெண்ட் தான் இருக்கும். உங்களுக்கு அதை பற்றியெல்லாம் வந்து எதுவும் ரொம்ப பயந்துக்கணும், சீனியர்ஸ் ரேகிங் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இல்லை. எங்கள் சீனியர்ஸ் எல்லாருமே வந்து நல்ல ஜோவியலாக தான் பழகுறாங்க. அண்ட் ஏதாவது இந்த அசஸ்மெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் வந்து நல்லாவே ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. எதுவும் வந்து இதெல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க, ஸ்ட்ரிக்டாலாம் இருக்க மாட்டாங்க. ஆர்கிடெக்சரை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே நிறையா ஃபன் இருக்கும் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்கும். அட் த சேம் டைம் லேட் நைட் ஒர்க்ஸும் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நம்ம காலேஜில் வந்து ஸோ எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. இன்கேஸ் நம்ம லேட் நைட் ஒர்க் பண்ணுறதா இருந்தாலும் இங்கே ஸ்டே பேக் இருக்கிறதுக்காகவும் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஸ்டாஃப்ஸ் இங்கே தங்கிக்கலாம். அண்ட் ஸ்டாஃப்ஸும் வந்து நமக்கு 7:30 வரைக்கும் கூட இருந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. சேம் டைம் நான் பர்சனலாக என்ன கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னா ஸோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட் கற்றுக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஸோ எப்படி வந்து கிளையண்ட்ஸ்கிட்ட பேசணும், ஸோ எப்படி வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து பிஹேவ் பண்ணணும், லைக் ப்ரொஃபஷனலாக எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறது எங்கள் காலேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் கற்றுக்கிட்டோம். So first of all, when you think about getting into a college, the first thing comes to your mind is a comfortable place to study, and the next thing is friendly faculties to teach, peaceful environment where you feel comfortable to work. ஸோ நான் இந்த காலேஜ் வந்தப்போ எனக்கு இந்த 3 லிஸ்ட் க்ரைட்டீரியாஸுமே கிளிக் ஆச்சு. செக்லிஸ்ட் டிக் 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 அப்படின்னு போட்டாச்சு. ஓகே, மற்ற காலேஜஸ் கம்பேர் பண்ணுறப்போ இங்கே வெறும் 2 டிபார்ட்மெண்ட் தான், ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் டிசைன் மேஜர்லி. ஸோ மற்ற காலேஜில் வந்துட்டு எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கிறப்போ இட் வில் பி ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல். இங்கே அந்த மாதிரி இல்லை. இங்கே இருக்க எல்லா பீப்புளுமே தே ஆர் ஆர்கிடெக்ட் டிசைனர்ஸ். ஸோ எங்கள் டொமைன்லேயே இருக்கிறதுனால வி கெட் அ லாட் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ எப்படி சொல்கிறது, எங்களோட நாலேஜும் கெயின் ஆகிக்குது. வி கெட் டு கம்யூனிகேட், கம்யூனிகேட், வி கெட் லாட் ஆஃப் கான்டாக்ட்ஸ். ஸோ இட்ஸ் ஸோ நைஸ். அதுவும் இல்லாமல் கோயம்புத்தூரில் நான் சர்ச் பண்ணப்போ வாட் ஐ காட் டு சி வாஸ் Sasi was one of the best colleges in Coimbatore. So even I felt like this got clicked. So அதனால தான். ஸோ ஆக்சுவலி ரொம்ப ஒரு அழகான இடத்துல தான் இருக்கும். உங்கள் கிளாஸ்மேட்ஸ் பண்ணதா? ஆமாம், இது எங்கள் கிளாஸ்மேட்ஸ் பண்ணது. இந்த காலேஜோட சோஷியல் மோட்டோவாக என்ன பார்க்குறீங்க? ஆக்சுவலி வந்து காலேஜோட மெயின் மோட்டோ என்னென்னா வந்து கிரியேட்டிவிட்டி தான். அதனால தான் காலேஜோட நேமே வந்து சசி கிரியேட்டிவ் காலேஜஸ். அந்த கிரியேட்டிவிட்டி வந்து எப்படியெல்லாம் பிளான் பண்ணி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறது தான் காலேஜோட மெயின் ப்ரோக்ராமே. அதுக்காக வந்து ஒர்க் ஷாப்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க, வெளியேருந்து ஜூரஸ் கூப்பிட்டு வராங்க, பெரிய பெரிய ஆர்கிடெக்சர் செமினார்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நாங்கள் வந்து எடுத்து பண்ணியிருக்கிறோம். ரீசெண்டாக வந்து நாங்கள் ரேஸ் கோர்ஸில் வந்து ஆர்ட் எக்ஸிபிஷன் நாங்கள் பண்ணோம். நாங்கள் காலேஜோட ஃபுல் சப்போர்ட் இருந்துச்சு. வி ஆர் த ரன்னர் அப்ஸ் அங்கே நாங்கள். அண்ட் தென் வந்து கோயம்புத்தூர் கார்பரேஷன்ஸை வந்து டைப் வச்சுக்கிட்டு நாங்கள் ஸோ மெனி லைவ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பிகாஸ் ஆஃப் நம்ம காலேஜ் சப்போர்ட்ஸ் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு ப்ரௌடாக விஷயம் இந்த காலேஜை பற்றி நினைக்கிறப்பனா என்ன ஒரு விஷயமா இருக்கும்? தி க்ரீனி என்விரான்மெண்ட் ஆகட்டும், என்னோட ஃப்ரெண்ட்லி ஃபேக்கல்ட்டிஸ் ஆகட்டும். இப்போ வரைக்குமே இட்ஸ் பீன் 4 semesters in architecture. இப்போ வரைக்கும் I have never felt hard about doing my things or works, because என்னன்னா எங்களுக்கு அமைஞ்ச ஃபேக்கல்ட்டிஸ் அந்த மாதிரி எல்லாருமே ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி. they don't make us think that things are hard. காலேஜில் கல்ச்சுரல்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்கிறப்போ அது அப்புறம் ஸ்டடீஸ் ரெண்டுமே பேலன்ஸ் பண்ணுறது எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு? பேசிக்காக வந்துட்டு எங்களோடதுல வந்து அகடமிக்ஸ் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் கல்ச்சுரல்ஸ்க்கும் வந்து நல்ல ஆர்ட்ஸ் அளவுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப இதாக இல்லைனாலும் இன்ஜினியரிங் அளவுக்கு விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே வந்துட்டு ஆர்கிடெக்சர் நல்லாவே நாங்கள் செலிப்ரேஷன்லாம் நடத்துவோம். எக்ஸாம்பிள் இது. ஓகே, அடுத்து கல்ச்சுரல்ஸ் அப்படின்றது இல்லாமல் வெளியில் அவுட்டோர் காம்படிஷன்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்துட்டு எங்களுக்கு அனுப்பி வச்சிருவாங்க. ஓடிலாம் நிறையவே கொடுத்துருவாங்க, பிரச்சனையே இருக்காது. நல்ல காலேஜ். ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இந்த மாதிரி அவங்க சப்போர்ட் கிடைக்குது அப்படின்றப்போ அவங்க கிட்டேருந்து வர ஒரு அப்ரிஷியேஷன் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு கூஸ் பம்ப்ஸ் கொடுக்கும் இல்லையா? கண்டிப்பாக. அது எப்படின்னு சொல்ல முடியாது. இப்போ வந்து அவங்க இப்போ நம்ம ஏதாச்சும் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணணும்னா கூட அவங்க வந்து அது பயங்கரமாக பண்ணுறாங்க. ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் இது பண்ணுறதா சரி, வெளியே போஸ்டர்ஸ் கொடுக்குறதா சரி, இன்ஸ்டாகிராமில் ஷேர் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி, அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பயங்கரமாக மோட்டிவ் அண்ட் என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க காலேஜ் சைட்லேருந்து. As a student, portfolio is the main factor. Yeah. So how it is helpful from Sasi Creative Colleges? From starting of our courses, faculties, kind of guide us through, even from just first year. I mean, fourth year is when we actually start our portfolio development. But I think throughout they actually advise us on what works would actually make an impact if you put on your portfolio. And if we have a certain stream we want to follow, how we can try to manipulate our works to actually go good with our portfolio. And real world client collaboration அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா நல்லா இருக்கும்னு தோணுது. இப்போ ரீசெண்டாக கூட கோயம்புத்தூர் கார்பரேஷன் வந்துட்டு ஒரு டிசைன் ப்ரொபோசல் கொடுத்துருந்தாங்க. இட் வாஸ் லைக் அ காம்படிஷன். கோயம்புத்தூரில் இப்போது ஸ்மார்ட் சிட்டி இது பண்ணுறதுனால லேக் ரீஜனல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா, அதுக்கு வேண்டி நிறைய டிசைன் ப்ரொபோசல்ஸ் வந்துருக்கு. அதில் ஒரு காம்படிஷனில் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எங்கள் சீனியர்ஸ் ஆகட்டும், எங்கள் பேச்சுலர் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ஐலாண்ட் ப்ரொபோசலுக்கு வந்துட்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அவங்க அதில்
வின் பண்ணாங்க. ஃபர்ஸ்ட் 2 பொசிஷன்ஸ் அவங்க தான் இது பண்ணாங்க. ஸோ அதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ரியல் சைட்டில் போய் ஒர்க் பண்ணுறப்போ அவங்களுக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். இப்போ நாங்கள் வந்துட்டு இங்கே டிசைன் ஷீட்ஸ் எப்படி வேணாலும் பண்ணுவோம். ஆனால் ஒரு ஷீட் நாங்கள் சைட்டுக்கு கொடுக்கும்போது அதை எப்படி ப்ராப்பராக கொடுக்கணும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்குது. அதே மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இருக்கிறவங்க கூட எப்படி ஒர்க் பண்ணணும், கொலாபரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நல்லாவே கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ரியல் வேர்ல்ட் கிளையன்ட் கொலாபரேஷன். தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் கற்றுக்கிற மாதிரி இருக்கும். நிறைய எக்ஸ்ப்ளோஷர் கிடைக்கும். ஆக்சுவலி இவ்வளோ நேரம் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட தான் பைட் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். ஆக்சுவலி இந்த காலேஜில் வந்து யார் ஸ்டூடெண்ட் யார் ஸ்டாஃப்னே கண்டுபிடிக்க முடியல. எல்லாருமே ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டாஃப் எல்லாருமே மிக்ஸ் ஆகி தான் இருக்காங்க. தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ இவங்க வந்து ஆர்கிடெக்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்க ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி. ஸோ அவங்க கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். Hi, which place are you from? I am from Pune, but working here for last 2 years. So what is the best thing you found here? I think the vibe of the college. Okay. We have a lot of design departments in our college. So there's architecture, there's fashion, there's communication, and they are all designs. So we have some common elements and principles. So the students from architecture get to learn something from the students from interior or fashion. So I think that's the good vibe that we have in our college. So we could see many people from different places and at same place, and it's all about design. Okay. So what is the common thing you found here? I think the driving force of the students prove that whatever they have designed is logical. And they're all selling their designs to us to get marks. So the common factor is they all put in a lot of hard work a lot through the nights, and come up with really good work. So I think it's just the vibe. So you're from Rajasthan, right? So you have traveled many places. Yeah. What is the unique thing you found here? In South India, I feel is that people are very peaceful, they're very polite, they're very gentle. So I like this thing about South India. And so I'm from basically Rajasthan, and I born and raised up in MP, and then my graduation was happened in Himachal, and I traveled a lot from, if I'll say, I traveled almost all these states of India. But yeah, I like this South India because people are very humble here. Okay, so there is so many people from different places here. It is like mixed of so much ideas here. I could see that. There are so many people who are from Northeast also. Some people are from Punjab, some people are from Rajasthan, some people are from Mumbai also. Some people, so yeah, diversity is there. So it's a good thing because if I'll see only one place people, they will figure out something which is they know. But if we will collect people from different places, we will produce something which is very unique, which is very new. If we will bring them together, then obviously we will going to create something very unique. Yeah, sure. So it's a very good thing. Thank you so much for your time. Thank you. Okay.